Gut, also nochmal im Namen der Palästina-Solidarität herzlich willkommen heute Abend. Wir sind im Gespräch mit Ronnie Barkan, Dalia Sarek-Fellner und David Sonnenbaum. Heutiger Titel der Veranstaltung ist Direkte Aktion gegen die Kriegsmaschinerie, vom Protest gegen Elbit bis zum Protest bei den Salzburger Festspielen. Der Völkermord in Gaza geschieht mit westlicher Beteiligung, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Und in dieser Veranstaltung diskutieren wir am Tisch hier gemeinsam und auch mit euren Fragen natürlich die Formen von Widerstand, die hier möglich sind, und den zivilen Ungehorsam, sowohl lokal wie auch international. Ich stelle jetzt kurz unsere Eingeladenen vor. Ich fange links von mir an. Dalia ist Mitbegründerin der Initiative Not in Our Name, also nicht in unserem Namen auf Deutsch, und Kandidatin der Liste Gaza. Sie hat jüdische Wurzeln, lebte 13 Jahre in Palästina bzw. in Israel. Sie ist in einer zionistischen Familie aufgewachsen, mit 18 dann nach Israel emigriert. Als ihr dann von ihrem palästinensischen Arabischlehrer die Geschichte seiner Familie, die Nakba, erzählt wurde, fängt sie dann an, dieses zionistische Narrativ auch zu hinterfragen. Sie geht dann zu einer palästinensischen NGO, wo sie arbeitet, und 2000 verlässt sie dann schließlich eben aus politischen Gründen Israel und kommt nach Wien zurück. 2015 hat sie auch die israelische Staatsbürgerschaft abgegeben. Ja, und im Dezember 2023 begründet sie gemeinsam eben mit anderen jüdischen Antizionisten die Initiative Not in Our Name. Sie ist inspiriert von den Kampagnen und Aktivisten Jewish Voice for Peace in America, der Klimabewegung. Dann haben wir heute hier Ronnie Barkan, ein israelischer Dissident, der wegen der Verwüstung des Hauptsitzes von Elbit Systems in Großbritannien vor Gericht steht aktuell. Und er wird über den Versuch Großbritanniens berichten, Aktivisten hier gezielt zu unterdrücken, um die für den Völkermord in Gaza verantwortlichen Kriminellen zu schützen. Inspiriert von der Weißen Rose, so sagt er, wird er über die Notwendigkeit direkter Aktionen sprechen, um eines der größten Verbrechen unserer Zeit zu stoppen. Elbit Systems, größter israelischer Waffenhersteller, ist mit Streitkräften in Gaza präsent. Die sind an dem andauernden Völkermord wesentlich beteiligt. I also do this in English quickly. So Ronnie Barkan is an Israeli dissident who is on trial now for the devastation of the headquarters of Elbit System in Great Britain. He will report on Britain's attempt to suppress activists who protect the criminals that are actually responsible for the genocide in Gaza. Inspired by the White Rose, he will speak about the necessity of direct actions to stop one of the greatest crimes of our time. Elbit Systems, the largest Israeli weapon manufacturer, is present with military forces in Gaza that are involved in the ongoing genocide. Auch der oberösterreichische Motorenhersteller Rotax beliefert, was zeigt, wie tief auch Österreich in diese Kriegslogik verstrickt ist. Nun zu David Sonnenbaum. David Sonnenbaum setzt sich unermüdlich für die Selbstversorgung, echte Demokratie, Tierrechte, Menschenschutz und eine menschengerechte Stadtentwicklung ein. Mit kreativen, friedlichen Mitteln, Organisationsgeschick hat er Bewegungen initiiert, von Lebensmittelrettung, Gemeinschaftsgärten bis zu Mobilitätswandeln. Sein Handeln wurzelt ganz tief im Mitgefühl und auch in der Empörung über Ungerechtigkeit und der tiefen Überzeugung, dass ein gutes Leben für alle möglich ist. Auch jenseits von Zerstörung und Verschwendung. Bekannt geworden ist er Mitbegründer der letzten Generation und jetzt mit seinem Einsatz für freies, demokratisches Palästina. Danke, dass ihr heute da seid. Ich stelle mich noch kurz selber vor, weil ich bin ganz neu bei Palästina-Solidarität Österreich. Also ich heiße Sophie Wieser, ich habe in Medizin studiert in Wien, bin aber nach wie vor keine Fachärztin. Inzwischen lebe ich in Frankreich, in Grenoble, und habe mich dort, sagen wir so, politisiert. Ganz viele algerische Kollegen dort, habe mich über die Kolonialzeit sehr viel informiert
und war jetzt wirklich, wirklich, ihr könnt es mir glauben, schwer schockiert, als ich nach Österreich diesen Sommer zurückkomme und merke, wie weit hinten wir hier nach wie vor mit der Berichterstattung sind. Ich habe mir gesagt, ich komme jetzt her und diesen Sommer bin ich voll dabei. Gut, ich habe selber ein paar Fragen vorbereitet. Das ist inspiriert von meiner Familie, die leider bisher wenig aktiv war in dem Bereich, aber vor allem durch Unwissen und Angst motiviert, kann man sagen. Ja. Also die erste Frage einmal an die Kollegen hier. Seit wann seid ihr aktivistisch tätig für die Menschen in Palästina? So, hi everyone. I have been active for Palestinians or for Palestinian rights simply by being born in that situation. I mean, simply by being born as a privileged Israeli Jew, this is my legal definition under Israeli apartheid. There are only two options, whether I support that system or oppose to that system. So I've been questioning it for a while. It clicked when I had to oppose the military conscription. So that was when I officially became an activist, when I decided to take an active role and oppose military conscription. And the rest was a no-brainer. The rest was straightforward. The moment I decided that I was no longer a soldier, I was no longer an Israeli, I'm a human being, the rest became very simple. Obviously, I support the Palestinians in their struggle. I joined Anarchists Against the Wall. I co-founded a group of conscientious objectors who support BDS and on and on. Also ich habe schon als Kind sehr viel gefühlt, wo ich immer wieder nach Israel geflogen bin zur Familie und die große Sicherheitslage dort beobachtet habe, wie schwer es ist, zum Teil nach Israel schon zu kommen. Und da bin ich zum Teil in der Kommunikation aktiv geworden und gesagt auch schon in der Familie, dass das nicht in Ordnung ist. Wirklich aktiv geworden bin ich dann, wo auch der Gaza-Krieg begonnen hat jetzt und wo auch sich Greta Thunberg sehr positioniert hat und wo sich die Menschen, die sich fürs Klima einsetzen, dann auch Greta kritisiert haben, wo ich mir dachte, uns als Klimaschützer sozusagen ist doch Menschenschutz das oberste Anliegen, darum haben wir es gemacht und jetzt kritisieren Menschen die Greta, war für mich komplett unverständlich und ich hab dann auch Dalia kennengelernt und dann haben wir begonnen für Palästina aktiv zu werden. Ja, ich war schon eben in den 90er Jahren politisch aktiv, aber nicht, also kein Aktivismus, sondern habe halt bei einer palästinensischen NGO gearbeitet. In Palästina, in Occupied Palestine, aber beschlossen, richtig, also mit Aktivismus, inspiriert von der Klimabewegung und von Jewish Voice for Peace, war ich eigentlich im Dezember 23. Genau. Dankeschön. Es gibt hoffentlich genug Zeit auch für alle Fragen noch aus dem Publikum. Ich würde trotzdem gerne anfangen mit Fragen von meiner Familie. Die erste wäre, was ich oft höre, es gibt ja so viele Krisenherde und Kriege auf der Welt und so viel Ungerechtigkeit. Ich kann mich ja nicht mit allem befassen, das macht mich depressiv. Irgendwann muss ich abschalten, wenn man diese Antwort bekommt, wenn man fragt, hey, kommst nicht mit auf die Demo? Was würdet ihr zu solchen Aussagen entgegnen? Ich glaube, meine Stimme ist genau in diesem Thema wichtig und deswegen konzentriere ich mich drauf, weil ich glaube, dass sie meine Stimme hier am meisten bewirken kann. Ich glaube, dass es auch dieses Thema gerade eine wahnsinnige Symbolkraft hat weltweit, weil es für viel steht, für Antiimperialismus, für Kolonialismus, für viele Dinge, die auf der Welt passieren. Und noch dazu ist es ein Konflikt, in dem die Regierung, unter der wir leben, also nicht die Seite der Victims einnimmt, sondern die Perpetrators stützt, also hinter Israel steht. Und das macht es halt, finde ich, besonders wichtig jetzt natürlich in diesem Genozid, der da stattfindet, die Stimme zu erheben.
Eine Frage hätte ich an Ronnie. So one friend told me, I really don't want to say anything about the Israel-Palestine issue. It seems so complicated to me. I'm not well versed in it. And then they keep away from the topic. What would you tell someone who says this? In short, it is the least complicated conflict in the world today, and it's actually not even a conflict. There was no conflict between the slave owners and the slaves. There was a struggle, of course, okay, by those who are there to oppress and subjugate and dominate, and those who are trying to be freed from that. But it's not a conflict. A conflict assumes that there are two roughly equal parties that are fighting each other. There was no conflict between the apartheid system and the people under the boot of apartheid, and likewise there is no conflict between the Zionist system, which is fully backed by the West, and those who are under the boot of Zionism, primarily the Palestinians, the indigenous people of Palestine. And this is how it started. Literally, Israel is built on top of Palestine and at the expense of the indigenous Palestinian people. And now the question is, where do we stand about it? Do we stand with the indigenous people who have their rights, or do we stand with those colonialists? But they're not only colonialists. They're also there to oppress, subjugate, dominate, and expel. And this is all part of the package. If we understand it in this context, it didn't start in 1967, it didn't start on 7th of October 2023, it started at the latest in 1948. And ever since, it is the same type of thinking, the same type of practice, only now it is for the whole world to see. Now it is all out there, basically. So if we haven't been active up until that point, as you know, the previous question, okay, why should we be active about that? This is the time to take action, because it is so in our faces, because it is screened on everyone's little screens, and because it is so obvious, and because it is backed by all our representatives around the world. The governments are on the side of Israel, while the people, the millions and the billions, are on the side of the Palestinians. So it is up to us to speak up against our government's support of this horrible crime. Thank you very much. And then a last question that is also really common, especially in Austria and I think also in Germany. In France a bit less, as far as I felt. I will quote, na, das Thema ist mir zu heiß, sonst heißt es noch, ich bin ein Antisemit. Vielleicht mag David was dazu oder jemand von den Deutschsprachigen darauf reagieren. Ja, wenn wir einfach weiter schweigen und das akzeptieren, diese Ungerechtigkeit, dann wird auch die Zeit kommen, wo wir darunter leiden werden. Und ich glaube, das muss man den Leuten ganz klar machen, zu sagen, unsere Aufgabe ist es, in die Komfortzone derjenigen einzudringen, die gerade schweigen. Genau das macht es aus und einfach hier die Wahrheit zu sagen. Und wenn wir nicht selber beginnen zu denken, werden wir irgendwann gedacht so. Ne? Also und auch immer wieder den Leuten erzählen, wie effektiv auch Methoden friedlichen Widerstands sind und auch in der Geschichte gewesen sind. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier halbwegs friedlich in Österreich leben können, darüber debattieren können, weil Menschen für uns das früher erkämpft haben und diese Opferbereitschaft. Ohne diese Menschen, die das früher für uns erkämpft haben, würden wir nicht hier alle so sitzen. Und das verstehen dann doch viele und und dann auch selbst vorangehen. Auch wenn man merkt, da ist Widerstand in der Familie oder es ist unbequem, was man sagt, selber einfach tun, vorangehen und sich nicht scheuen vor den Meinungen. Vielen Dank. I think, was du vielleicht, also was die Frage betrifft, wegen der Beschuldigung des Antisemitismus, also der absolute Totschlagargument ist, dass es einfach so viele jüdische, antizionistische Menschen gibt, die dasselbe sagen. Sind die dann auch alle Antisemiten oder wie soll man das dann framen? Also man ist da irgendwie, wenn man das so, on the safe side. Genau, so habe ich es bis jetzt auch argumentiert, um es kurz zu machen.
Gut, ich habe natürlich noch mehrere Fragen, aber ihr habt was vorbereitet. Deswegen dann übergebe ich jetzt mal. Danke. I've been playing around with this type of presentation. I gave a similar thing in front of LMU, Ludwig-Maximilian-Universität in Munich. There was a student encampment there, and I gave a presentation about the legacy of the White Rose and direct action for Palestine. And I used their words in order to, and implementing it to the current day struggle. The words that were used against the former Nazis and our struggle against the current day, whatever you want to call them, Zion-Nazis or Zionists or whatever. Now, this comes from leaflet 3. I highlighted the word sabotage. Sabotage is mentioned 6 times. Actually, it comes after they say something like, has your spirit been so crushed by abuse that you forgot it is your right, or rather your moral duty, to abolish that system? This is what they say, our friends from the White Rose. And then they carry on and they say sabotage against the war machine, sabotage against all gatherings and so on that promote the war industry, the National Socialist Party, and on and on and on. They even debated between themselves whether sabotage was the right method, but it was quickly understood that there was no other option, that they needed to be the sand in the machine or be the wrench that is between the wheels of the machine to stop it from operating. And in the more recent words of David Graeber, who talks about direct action, which we like to refer to a lot, he says that demonstration is like asking the authorities at B for water. Direct action is like digging the well and daring them to stop you. So in direct action, we are not dependent on the authorities to approve. We don't have to ask for their permission. We are rather going to the source, challenging the system at its most crucial points, because our struggle is a just struggle. And if they want, they can take us to court, and we will try to prove our case in court. So when I went to smash up Elbit Systems, for example, I was upholding the law. It was the government that was breaking the law. It was the government, the British government in this case, that was fully complicit in crime, including the crime of genocide and the crime of apartheid and colonialism and on and on and on. They have had, I would say, a decade-long, but actually the British in this case have had a century-long oppression, occupation, colonialism of Palestine. Their crimes didn't start a decade ago. It started at the latest again with the British colonialism of Palestine. But more recently, over the past decade, they have escalated their support of the criminals and also the assault on those who try to speak up against their crimes. So I wanted to start with that. By the way, for giving this talk about tying the direct action of the White Rose and the direct action for Palestine, I was later, a few weeks later, I was kicked out of the White Rose Museum in LMU at the university. The head of that, Weißen Rose Stiftung, she's a rabid Zionist who is a genocide denier, and she didn't like me and my presence there. She knew about my talk a few weeks earlier, and she didn't want me there. So that tells you who are the people managing and abusing the legacy of the White Rose. But let's go back to Palestine. This kind of quote encapsulates the thinking. This is from 1940 by Josef Weitz. There is a wonderful film about him called Blue Box, which was made by his great-granddaughter. He was a leading figure in the Jewish National Fund, also known as the KKL. And he is also regarded as the Nakba architect. And this is what he has to say, and I think it encapsulates very well the type of thinking of Zionists back then and the type of thinking of Zionists today. And it says the following: there is no room for both peoples in this country. After the Arabs are transferred, the country will be wide open for us. The only solution is Palestine, at least Western Palestine, without Arabs. He says Western Palestine because
you know, there's like Jordan, which is also regarded by them. Not a single village or a single tribe must be left. There is no other solution. He wasn't the only one who expressed himself in this way, but I think that his message has been very clear. This is during the time when some people were still talking about some form of coexistence. This was after the Balfour Declaration, before the partition plan, but all of those things, even the horrible Balfour Declaration by the outspoken anti-Semite Lord Balfour. I talked about the long list of British crimes, that's another one on the list. Even the partition plan by the UN in 1947, as unjustified as it was, it still protected the rights of those people who remain on that land. But coexisting between the Zionists and the others was never an option for most of those Zionists, and it was never an option post-Nakba for any of the Zionists. So this is what the Zionists think today. This is very recent, just from the last months. 82% of Israeli Jews support the ethnic cleansing of Gazans. This is not the full report, it's just part of it. The numbers are repeating themselves over and over again, doesn't matter which report you look at. The vast majority support an ethnic cleansing of Palestinians, not only from Gaza, but from the entirety of Palestine. Every single, what's called Israeli Arab should be regarded as a derogatory term. They are Palestinians and they clearly don't identify as Israeli. Anyone who is politically aware would not identify as an Israeli Arab. But those who are citizens of the state, quote unquote Israeli Arabs, are also regarded as a threat that has to be dealt with. This is part and parcel of Zionist thinking. They also say in that report that actually any place that has been conquered, it is fully justified to kill everyone there. So this is in a nutshell. You can look it up, recent reports, previous reports, polls. It's quite consistent. The only difference is when they ask for people, when you take a poll, it's very important what questions you ask. So if the questions are asked differently, for example, if you leave a lot of room for neutral option, then many people would choose the neutral because they don't want to conceive themselves as being racist or even beyond. But if you don't leave them the room for a neutral option, their face is exposed quite easily. And as I mentioned before, the face of Zionism has been exposed clearly since 7 October. This guy, Benny Gantz, you may be familiar with him. He was the contender for prime minister. He was deputy prime minister. He was leading the opposition to Netanyahu. He was before that, as most politicians are, he was before that the military chief of staff. Most Israeli politicians are either high-ranking officers in the army or actually even chiefs of staff. If they don't go to politics, they go to manage educational facilities, which tells you something about Israeli education. And this is from his election campaign some years ago, 2019, if I remember correctly. And you have the numbers running on the screen. And it was basically the numbers of how many terrorists, quote unquote, he murdered in Gaza, 1,364, as he claims. This was the very first video in his election campaign. The rest are not better, they're just as bad, and these are some quotes. The slogan of his campaign was only the strong wins, because he has to show that he is even stronger than Netanyahu. He is regarded not as right-wing, he is regarded as center-left, believe it or not. So, you know, he has to show how strong he is, and this is part, again, of this Zionist thinking. He is catering not to the Ben Gvir voters, he is catering for the leftists in Israel, the quote-unquote leftists. Other quotes of his are that if citizens of Israel have to sleep in shelters, then Gaza will burn. This was a few years after this ad. And another quote from these different ads is to send Gaza back to the Stone Age. This is not 7 October, post 7 October, this is long before, okay?
many things have been there in place already. Israel has been counting the caloric intake for people in Gaza. It was proven in Israeli courts because this was challenged in the court, and the Israeli Ministry of Defense had to submit these documents. And they show that they calculate the caloric intake for the people of Gaza. This is the level of control that they have. They even made amendments to the formula saying people in Gaza don't need so much fresh fruit and vegetable, they need more white flour and sugar and oil. Basically less nutritious. This is as far as they went. In their defense, they said, we never implemented it. Okay, let's assume that they never implemented it. The thinking was there all along, and the practice is for the whole world to see right now. If a few years ago, the number was 2,200 and some calories that they decided on in the formulas, now they simply turn the dial to 0. But the thinking was there all along. 95% of the water in Gaza is not potable. It's not fit for human consumption. This is not a humanitarian issue. It is a politically made issue. It is a monstrous decision by the Israeli Ministry of Defense. They were sitting in their air-conditioned offices and deciding that people in Gaza should not have clean water, should not have enough calories, should not have anesthetics for, in hospitals, and on and on and on. Now, this cannot be done, or basically it has even escalated with the use of technology. And the name leading the assault on Palestinians, the name of this technological monstrous assault on Palestinians is Elbit Systems. Elbit Systems is Israel's #1 arms manufacturer. They produce everything from white phosphorus and cluster munitions, which are illegal to be used in civilian areas, to all these UAVs. UAVs are the big drones that are hovering 24/7 in Gaza. They have several of them. They have 7 or 8 squadrons, drone squadrons in the Israeli Air Force. Most of the flight hours by the Israeli Air Force are actually drone flights, more than 80% of the flight hours. Because fighter jets are expensive, drones are relatively cheap. They can hover for hours and hours, 30 hours in the air, monitoring everything. The Israeli Air Force commander said that they have tiled the airspace of Gaza. There's not an inch or kilometer in Gaza that is not being monitored 24/7 by these drones that are hovering. And later on, in 2023, it was also finally published that they are also dropping bombs, or 2022, it was published that they are dropping bombs, that they are actually armed drones. We knew that all along, of course, but it was revealed, and we know what happened afterwards. We know about the genocide and how much it has been used extensively ever since 7 October. Now, they also produce smaller drones, these quadcopters that you see here in the picture. And the ones in the picture are actually not Elbit made. Elbit makes others. I'll show you a few of them. They also operate in swarms of drones. They do all kinds of things. And these little quadcopters have been documented in Gaza these days, where they are actually luring people out of their hiding with the sounds of crying children. And when people come out of wherever it is that they are hiding, they are being shot down at. In 2018, Elbit has retrofitted their drones to carry tear gas, and they have been covering 2018 was the Gaza March of Return, when civilians have demonstrated along the fence of Gaza. There is no border between Gaza and the rest of Palestine, just like there was no border between the Warsaw Ghetto and the rest of Poland. There is a fence, a highly militarized fence with Elbit technology, with automated weapons and many other things. So when people were demonstrating along that fence, they were shot down by snipers, and they were covered with tear gas thanks to Elbit Systems that has retrofitted their little quadcopters. The same quadcopters are now carrying live grenades rather than tear gas grenades. They are carrying machine guns, and they have been documented to fly inside hospitals and shoot down people who are still in their hospital beds. They can also carry small bombs, these bomblets, and then they fly over a target, drop it, and go back to base. These have all been documented. Elbit is also
prides itself as selling to the rest of the world stuff that has been battle tested. It has been literally tested on the bodies of Palestinians. But apparently Elbit does even more than that, and I'll tell you a little bit about that. It is also leading the world in AI technology and AI-guided war, if you can call it a war. And you have heard about all these AI systems. They have recently been documented also in the recent report by Francesca Albanese. She calls the report From Economy of Occupation to Economy of Genocide. I would correct that and say that it is from technology of apartheid to technology of genocide. The economy is part of it, or the technology is part of the rest. But why do I stress that there is a technology of apartheid, and now it has become the technology of genocide? Because occupation is not the goal of Zionists. Occupation is a temporary step on their mission to ethnically cleanse the land, to get rid of as many Palestinians as possible. And since they wanted to create an ethnically pure state, as you saw in the quote earlier by Yosef Weitz, and there were already people living on that land, they were just not the right type of people. So there were only two options for the Zionists since the very beginning. It was either ethnic cleansing or genocide. Either drive away the people or get rid of them altogether. So the technology and the thinking of apartheid was there from the beginning. The very first laws that were legislated were apartheid laws, and every single law in the Israeli law book is an apartheid law. And then came the technology that allows that to happen. So the thinking is, with these UAVs that monitor, with these swarms of drones, all of that, it's not just to occupy, not just to keep people in a certain place. It's about controlling that population and ridding themselves of that population in one way or another. When we talk about AI, I won't read this because I guess we have to move on, but this is again Elbit priding itself about its use of AI and leading the world with AI wars. And they have been using this Unit 9900. And Unit 9900 is actually a unit in the Israeli military, which is using people with autism who are savants, who are very talented in recognizing these pictures that come from the UAVs that are hovering above Gaza, and they can very easily spot differences in those images and so on. So those people, autistic children, grow up to become these soldiers in this unit that is doing all this AI stuff, believe it or not. Another thing that Elbit does, its flagship drone is this very big UAV called Hermes 900. There are two main drones, now there's a third one. The Hermes 450, which is regarded as the workhorse of the Israeli army, the Israeli Air Force, and this is hovering over Gaza and making a lot of noise, and when you see videos from Gaza, you hear the noise in the background. That's that Hermes 450 that makes a lot of noise, and it's pretty much always there. The Hermes 900 is the bigger brother of that UAV, and the heart of that machine is produced by Rotax. Rotax is an Austrian company producing engines. That UAV, Hermes 900, in 2014 was first introduced to the quote-unquote war scene in Gaza. It was still a premature drone. It was still under development by Elbit. And therefore, they could not just hand it over to the Israeli military. They had to be there on site. During the 51-day assault on Gaza in 2014, called Protective Edge, Elbit were there sitting alongside with the Israeli Air Force pilots, the drone pilots. Elbit were the ones who made every takeoff and every landing, while next to them, the Israeli drone pilots from the military were carrying out the mission and dropping the bombs. This carried for a whole year. Only a year later was the first time that the Israeli Air Force flew a solo mission of that Hermes 900, and they celebrated it in a great festive event in the military base, thanking Elbit for their cooperation and all of that.
On the 8th day of that protective edge, they also slaughtered the 4 Bakr boys, if you remember. 4 boys were murdered, 4 were injured. The only reason we know about it, the only reason it got attention, and the only reason that it was actually investigated by the military authorities themselves is because the massacre of the 4 boys, it was documented by a French television crew, and that video went viral, so it didn't look too good for Israel. So they had to investigate. Obviously, no one was found guilty. But in that investigation, which I actually have a copy of, a redacted, a censored version, but still, they actually say that there were 2 Elbit drones in the air. There was the Hermes 450, which is, as I said, the workhorse, and the new drone. You can imagine what the new drone was. That was the Rotax-operated drone, the Hermes 900. That means that Elbit were there flying that damn thing and murdering the Bakr boys, along with the Israeli military. This is the level of cooperation and the level of complicity and the level of criminality that Elbit has. It doesn't only produce the means of destruction, it perfects it over the bodies of the Palestinians in Gaza and sells it to the rest of the world as being battle-tested. But they were there with the soldiers on the ground carrying out the operations. Also today, don't think that this has changed much. Elbit has a podcast in Hebrew where the Elbit employees kind of boast about whatever they do, and they are being interviewed. And they say, our job is so exciting because we don't only sit in the office all day. We get to go to the field. We go to act with the soldiers in Gaza or next to Gaza, outside of Gaza. We perfect our machinery. This is a mission. This is a national mission and national pride. This is what Elbit employees say. This thing has sound, doesn't matter. What we're seeing is the Lanius, a demo by Elbit, a promotional video by Elbit of the Lanius. The Lanius is an AI-operated suicide drone. It has a mothership, as you see. The same mothership, the same big drone is the one that is also dropping the tear gas that I told you about, etc. And the little ones, the cute little ones, fly autonomously, identify a target, and just explode on it. You will see that they can even ambush someone. They can actually wait until someone arrives, enters a certain room, and then blow up. Here it is ambushing the door. Maximizing human survivability. We know who is regarded as human and who isn't by Elbit. The meaning of Lanius, if you ever wondered, is something horrible, something like the destroyer, or even worse. This is a quick other video. Sorry, this is a quick other video from Gaza. Once again. This is another company, Rafael, promoting their, I don't know if you can see, there's a little black thing following the guy and blowing up. This is real. This happened over the past months. Okay, Rafael has been boasting about it. Hey, it's not only Elbit, we also do it. Their
suicide drone is called Spark Firefly. Now, these drones, I mentioned them before, carrying machine guns and killing people in their hospital beds and so on. You see, this is all from some years ago. You have the two criminals that are actually now sought after by the International Criminal Court, visiting some other criminals, terrorists near Gaza. And yeah, they're, obviously checking out their technology. This is an Elbit post. Flying Production is a subsidiary of Elbit. It's called Bird of Prey, drone-mounted remote weapon system by Elbit Systems. And this very same drone was found in an action at an Elbit site in Bristol. Okay, has been found and smashed up by activists. The proof is there. We don't need the proof. We know. They actually boast about it. We know. The question is now, what do we do? Another quick quote from the White Rose. Sophie Scholl says, "How can we expect righteousness to prevail when there is hardly anyone willing to give themselves up individually to a righteous cause?" So what is it that we do about it? I will skip that because I don't think that we have much time. Do we have time? Anyway, I'll just tell you that this is... Yes? Arabic, yeah. يعني راح نتشوي Arabic. Sie spricht über dem Video, was gezeigt wurde gerade. Und dieses Video, Israel hat das als Propaganda für sich verwendet. They used it as a propaganda. Yes, they used it in like an event. Leider, ich kann nicht Englisch. Yeah, sorry. Ich kann das nicht Das ist auch, also da steckt dahinter auch die Interesse, dass die Werbung für den Verkauf ihrer Waffen auch. Das ist die Arbeit daran. Yes, exactly. Yes. So this was a promotional video by Rafael. Yes, exactly. Yes. So I said that the UK has a long list of crimes. More recently, over the past decade, they have been escalating their crackdown on activism, both environmental activists and Palestine activists. This is the Israeli ambassador in the UK at the inauguration of the Bristol site, the same site that you saw before that was smashed up and the drones were found there, and the people who were allegedly involved in that are now in prison. They were arrested later on under Terrorism Act. So this is the Israeli ambassador, and this is the Elbit Systems president and CEO. On the second week of the operation in Gaza, he was thanking Elbit employees for working around the clock, saying that they are crucial to the operation. They are crucial. I mentioned they provide everything, every aspect. The tank shells, the mortars, the bullets, everything. Almost everything that is being used in Gaza has an Elbit logo on it in one way or another. So, we'll move on. So, maybe we can end here and say, okay, so given all of that, given that this is such a barbaric system and we know what is happening, we know the devastation, we know that the time for civil disobedience and demonstrating is over. It's not useless, but it's simply not enough. We need to take action, and we need to take action now. Then what is it that we can do, right? This is why we are here. And another quote of inspiration by Margaret Mead says, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has."
And again, I will simply go back to our friends from the White Rose in LMU, the university in Munich. This is there, and that was on the roof of LMU just a few weeks ago, where activists reminded their university, their complicit university that is complicit today in Israeli crimes, and we published a report about that. They reminded their university of their complicity and of the need to stand up for Palestinians. Obviously, keeping in tradition, it was the janitor that notified the authorities about the slogan, the Free Gaza slogan on the roof. Thank you. So, und jetzt meine Aufgabe zu sagen, wie schaut es denn in Österreich aus mit der Complicity, mit der Komplizenschaft von Firmen, Politik und Waffen? Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich habe mich ein bisschen recherchiert. Genau, also wir haben erstmal eine Liste von österreichischen Firmen, die ich so schnell irgendwie herausgefunden habe. Da hat der Ronnie schon gesagt, Rotax, die in Oberösterreich sitzen und die Motoren herstellen, die dann in den Drohnen verbaut werden. Dann haben wir Schiebel, das sind elektronische Geräte, die eine Drohne Campcopter S100 produzieren, die zum Einsatz kommt. Dann haben wir Rheinmetall, MAN, die Militärfahrzeuge machen, die ebenfalls in Gaza zum Einsatz kommen. Und dann gibt es eine Kooperation zwischen Elbit Systems und Österreich. Und zwar gibt es Auftritte auf Messen in Wien und in Linz von Elbit Systems, gemeinsam mit Schiebel und Rheinmetall. Es gibt eine Beteiligung an einem EU-Forschungsprogramm wie Horizon Europe mit österreichischen Universitäten und Firmen als Partner. Und ein Projektbeispiel wäre dann die Drohnenüberwachung und die autonomen Grenzkontrollen, Dual-Use-KI-Systeme. Also österreichische Forschung und öffentliche Gelder unterstützen so indirekt israelische Kriegsführung. Was haben wir noch? Komplizenschaft, und zwar von Lobbygruppen und Netzwerken. Es gibt die Gruppe AICC, Austrian Israel Chamber of Commerce, die lobbyiert für österreich-israelische Wirtschaftsbeziehungen und ist eng vernetzt mit der israelischen Regierung, mit Tech- und Sicherheitsfirmen. Es gibt auch eine Lobbygruppe von der WKO, Advantage Austria, Außenwirtschaft Österreich, die unterstützt den Markteintritt österreichischer Firmen in Israel und die fördert Kooperationen auch in sicherheitsrelevanten Bereichen. Und dann gibt es natürlich noch Persönlichkeiten, die profitieren, zum Beispiel Christian Kern. Der unterstützt israelische Cybersecurity-Firmen beim Markteintritt in Europa und nutzt seine politischen Netzwerke für wirtschaftliche Zwecke, vor allem in Beraterrollen und anderes. Dann haben wir Sebastian Kurz, Mitbegründer und Präsident von Dream Security in Tel Aviv. Die Firma ist heute mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet und bietet KI-gestützte Sicherheitslösungen auch für autoritäre Regime. Genau. Und worum geht es finanziell? Also von welchen Beträgen reden wir da? Österreichischer Rüstungsexport 2023 waren ca. 165 Millionen Euro. Darunter viele Dual-Use-Güter. Also Dual-Use-Güter sind Güter, die zum Beispiel in Air-Conditions eingebaut sind, aber auch dann in Drohnen verbaut werden können. Also die sind irgendwie dann leichter zu exportieren, weil sie nicht gleich auffällig für Rüstungszwecke
erkennbar sind. Und es gibt Förderungen für sicherheitsnahe Projekte durch den FFG, Forschungsförderungsprogramme, und das sind mehrere 100 Millionen jährlich, und Beteiligung österreichischer Firmen und Unis an EU-Rüstungsprojekten mit israelischer Beteiligung bis zu 500 Millionen EU-weit. Das ist Horizon Europe und so weiter. Also die wirtschaftliche Dimension ist enorm und die politische Verantwortung unsere nämlich ebenso. Und weil das ja, also ich finde es irgendwie nicht so interessant, jetzt genau zu wissen, welcher Rotax-Motor genau in welche Drohne und so weiter reinpasst. Ich finde es eher interessant, ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man es recherchieren muss, aber ich finde es eher interessant zu schauen und einen Weg zu finden, das öffentlich zu machen, beziehungsweise öffentlich wirksame Aktivitäten zu setzen, damit das eben auch in die Medien kommt und bekannter wird. Und da geht es halt, finde ich, der Hebel für Aktivismus wäre mal das Öffentlichmachen von Namen und Firmenverbindungen und ehemalige Politikerinnen als Teil dieses Gewaltkomplexes entlarven und Proteste an Firmensitzen, Ministerien, Lobbytreffen, Messen, das kann man alles machen. Und wirtschaftlichen Druck erzeugen, das macht ja BDS, Boykottkampagnen, Investoren aufklären und so weiter. Gewerkschaften wären auch wichtig, weil das sind ja die Menschen, die dort in diesen Betrieben arbeiten, und die Forderung nach Desinvestment öffentlicher Gelder in diese Betriebe. Und dann gibt es noch den rechtlichen Aspekt, gut, dass die Astrid da ist, weil man könnte auch Strafanzeigen wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen denken, also dass man diese Leute anzeigt. Es gibt einen Bezug zur Genozidkonvention und dem römischen Statut, unter der das auch verboten ist, und genau, politischer Druck, ja. Ich würde es jetzt mal dabei lassen. Ich würde gern schauen, was euch da jetzt mehr interessiert davon. Wie gesagt, das ist nicht das ist nicht das, womit ich mich eigentlich immer, also oft beschäftige. Aber ich finde es interessant, eben zu überlegen, wie kann man da weiter dranbleiben, und vielleicht, ich wollte das mal so vorschlagen, in den Raum stellen, falls jemand von euch Interesse hat, da weiter zu recherchieren. Vielleicht können wir ja von diesem Meeting hier eine Gruppe bilden, die dann sich mehr damit beschäftigt, und wenn da jemand Interesse hat, einfach mehr Research macht, da ist man auch nicht zeitgebunden, und ich finde es recht spannend. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in irgendwelchen Hasenhöhlen da verschwindet, weil es sehr irgendwie von einem zum anderen geht, aber Thema, und man irgendwie sieht, wie die Dinge miteinander vernetzt sind, und das wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass man da einfach dran bleibt und versucht, da einfach mehr zu recherchieren, welche genau Firmen, welche genau Messen, wo kann man genau stören, was passiert wo, in welcher Messe, welcher Rüstungsbetrieb. Es gibt offensichtlich unterschiedliche, und da gibt es ganz, ganz viel Potenzial von Aktionen, die man da setzen kann. Aber ich gehe dann gern weiter auf die Fragen ein, wenn ihr welche habt. Und würde jetzt weitergeben zum Dave. Ja, also ich sehe auch eine immense Wichtigkeit in der Sabotage. Also Ronnie hat es ja gezeigt, die Weißen Rosen, Sabotage von Veranstaltungen auch, aber nicht nur irgendwelchen Veranstaltungen, sondern da, wo einfach die Kameras sind, nationale Veranstaltungen, wo viel Prominenz ist auch, weil es geht nicht um die Politiker allein, es geht, dass wir die Mitte der Gesellschaft erreichen damit. Und das ist das, was die Leute am Ende wütend macht, weil sie wissen, dass wir durch solche Sabotage und durch solche Störungen gerade die Meinung, das Bewusstsein der Menschen berühren und verändern. Und darum kommt so viel Wut auf uns zu, aus dieser zionistischen, rassistischen Ecke. Und das ist mega wichtig. Jetzt was Sabotage von Fabriken etc. angeht, hat Ronnie sicher mehr Erfahrung.
Ich glaube, das kann auch vielleicht anfangs wirken. Wir müssen nur bedenken, dass die Leute dann irgendwie unter starker Beobachtung, da wäre auch deine Meinung dann interessant, dass diese Leute irgendwann unter starker Beobachtung stehen werden, dass Firmen die Produktion dieser Waffen verlagern können, dass sie sich mehr schützen. Das heißt, das hat auch dann irgendwo Grenzen. Aber wenn wir jetzt alle auch beginnen, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, und jemand, der jetzt nicht irgendwelche Fabriken stören kann, diese Regelmäßigkeit macht es auch aus, habe ich bemerkt. Also wenn jemand auch mit einem Bild eines hungernden Kindes, des Leids, immer wieder regelmäßig an ganz prominenten Plätzen steht und wenn das immer mehr Menschen machen, sich einfach offen und ehrlich mit Gesicht und Name dahinstellen oder auch offen und ehrlich auf diese Schiffe gehen und nach Israel, nach Gaza eben segeln, um dort diese Blockade zu durchbrechen, auch das rüttelt Leute auf. Auch das bringt Aufmerksamkeit. Also ich glaube, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, ist gerade ganz, ganz wichtig. Ja. Lieber David, da kurz noch eine Frage dazu, weil nur um den Rahmen noch einmal ein bisschen aufzumachen, es geht natürlich jetzt vor allem darum, dass ihr zwei ja auf der Bühne gestanden seid bei den Salzburger Festspielen. Ich glaube, das hat inzwischen jeder gesehen und auch fleißig geteilt und anderen Leuten gezeigt. Vielleicht noch kurz ein bisschen zu der Aktion, einfach kurz einen Überblick geben, wenn das... Ja, also auch das war genau der richtige Ort, weil nicht nur, weil dort diese Prominenz ist, sondern um zu zeigen, so geht es nicht weiter. Und besonders solche Kunstveranstaltungen, die ja ursprünglich entstanden sind, um Ungerechtigkeiten anzusprechen, wie die Festspiele, die mal so richtig zu stören, auch das ist Kunst und Bewusstseinsbildung. Und darum finde ich das absolut richtig, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, das war sogar so gut gemacht, dass ein paar Leute, die im Publikum gesessen sind, gedacht haben, es ist Teil der Show, Teil der Inszenierung, also Kunstinszenierung. Aber ich wollte mal sagen, was es bis jetzt so bewirkt hat, ist schon enorm, weil erstens hat uns mal der Vizekanzler eingeladen zu einem Gespräch, mal sehen, ob er da wirklich dranbleibt, hat so einen halben Rückzieher gemacht, aber wir werden ihn nochmal herausfordern und drängen, dass dieses Gespräch stattfindet. Es ist dann in den Medien sehr viel gekommen, also sie haben eigentlich sich hauptsächlich mit den Sicherheitslücken beschäftigt und wieder nicht mit der Sicherheit der Menschen in Gaza. Das haben wir versucht aufzuzeigen. Was wollte ich noch? Genau, dann haben sie sich also die Medien haben zwar das aufgegriffen und auch was in Gaza dass Israel Hunger als Waffe einsetzt in diesem Genozid, haben sie viele Politiker ja auch in ihren Reden aufgegriffen und so weiter. Wir haben gefordert, dass es jetzt auch Taten geben soll. Und um das zu zeigen, konnte ich beobachten in der letzten Zeit beim ORF, haben sie sehr viel über Fälle von Antisemitismus mal geredet, bevor sie den Oskar Deutsch zur Situation in Gaza befragen durften, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Und dieses Interview, das da gehalten wurde mit dem Oskar Deutsch, das ist einfach aus dieser Aktion entstanden, glaube ich. Also das ist, dass sie ihn eingeladen haben, sie haben zwar, ich meine, das war auch Thema, unsere Aktion bei den Festspielen, aber dass sie ihn dann eingeladen haben und mit ihm auch über die Situation in Gaza geredet haben, glaube ich, hat damit zusammengehängt. Und dieses Video haben wir heute zusammengeschnitten, also die wichtigsten Aussagen von ihm, also die ärgsten Aussagen von ihm, haben es auf Englisch übersetzt und online gestellt und das geht jetzt gerade wirklich, wirklich ab. Und das ist gut so, weil entlarvend. Ja, und es gibt auch eine Erklärung von Not in Our Name, der David ist auch dabei, die wir wahrscheinlich morgen in der Früh veröffentlichen werden, wo wir nochmal darauf hinweisen, dass
dass das einfach eine Schande ist und was der Oskar Deutsch da von sich gibt und dass wir zwar uns nicht identifizieren mit der israelitischen Kultusgemeinde, weil wir uns nicht vertreten fühlen von ihr, aber trotzdem vorschlagen würden, dass er endlich den Posten räumt. Mal schauen. Ich dachte eigentlich, nachdem das Interview beendet war, dass die Kultusgemeinde, die Gemeindemitglieder keine andere Wahl haben werden, als zu sagen, hey, er muss weg, weil das nicht tragbar ist. Aber es ist nichts passiert, er ist immer noch da und ich höre nichts, außer dass es in den Salzburger Nachrichten so ein Interview mit dem mit Bini Gutmann von der von der jüdischen Hochschulschaft gegeben hat und der Doron Rabinowitschi, der da ein bisschen so versucht hat, das zu relativieren, was Deutsch gesagt hat. Aber die stehen einfach dahinter und sie stehen so stark dahinter, dass sie sich nicht einmal schämen. Also es ist so obvious, ja, es ist irgendwie, es ist unglaublich eigentlich, das wussten wir die Mitglieder und viele wahrscheinlich von euch aus, aber wir die ehemaligen Mitglieder oder die wir irgendwie Verwandte haben, ich wusste das, dass sie so denken, ja, aber jetzt ist es einfach draußen und das ist gut. Was da in diesem Interview, also das Interview ist ja von vorn bis hinten ein wirklich, wirklich schlechter, geschmackloser Scherz, aber da gibt es einen Teil, der mir sehr aufgefallen ist, weil er eben genau diese Superiority, die sich die Israelis einbilden, so gut wiedergibt. Und zwar sagt er dann an einer Stelle, er ist schon ziemlich wütend und ziemlich genervt und schwitzt wahrscheinlich schon recht und sagt dann, na, das kann ja nicht sein, dass die israelische Bevölkerung da nicht in Ruhe leben kann und da dann einfach angegriffen werden kann. Dann kommt noch ein Stückel dazwischen, ich kann es nicht komplett auswendig und zitieren. Und später sagt er, unsere Geiseln verhungern und verdursten uns doch dort. Kann man anhängen bei diesen Nichtmenschen oder Untermenschen da drüben. Ja? Da wäre es ihm schon fast wortwörtlich rausgerutscht. Und wie du so schön sagst, dass der in das Interview gegangen ist, das hat wahrscheinlich auch viel geholfen und da werden wir sicher noch weiterarbeiten mit Interviewteilen. Just a quick comment about the discussion about the hostages, the 50 or 20 or 200, it doesn't matter. There are 2.3 million hostages in Gaza, plus 10,000 who are languishing in dungeons in Israeli prisons. And these are the people who we should call to bring them home now. And these are the people that need to be saved. And these are the people that we should be talking about. Now, if you want to talk about the Israeli hostages, assuming that they're all hostages and not prisoners of war, because many of them are also soldiers, but let's put that aside. If you want to talk about the Israeli hostages, fine. We can only talk about that in the context of the entirety of the captive Gaza population. That's the only discussion that is not extremely racist, supremacist, and beyond. Those who speak about our hostages and the Israeli hostages, that is the most racist discourse that I have heard in the past couple of years. So I'm not willing to entertain that discussion unless we talk about the entirety of all the hostages. And in that case, yes, they deserve the 200 divided by 2.3 million time of my discussion, and I already talked more than that by now. So if you are d'accord with that, maybe we open the discussion. Also wir können gerne jetzt Fragen entgegennehmen und wir geben natürlich auch das Mikro durch. Das mache ich gleich. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Danke auch für die Präsentation. Das hat sehr viel angeregt über die Möglichkeiten, die uns offen stehen, dem palästinensischen Anliegen und die Stimme derjenigen, die den Völkermord einfach stoppen wollen, Gehör zu verschaffen. Ich war auch begeistert von der Aktion bei den Salzburger Festspielen, aber ich möchte nur zwei grundsätzliche Anmerkungen machen. Die eine Anmerkung ist, was ist eine Aktion und was ist eine gelingende Aktion?
Eine gelingende Aktion ist der Schritt einer Bewegung. Das ist eine Ausdrucksform, die eine demokratische Bewegung unternimmt, um ins Bewusstsein zu treten und die eigene Massenbasis zu erweitern. Wie David das gesagt hat, Bewusstsein in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Bewusstsein zu denen zu bringen, die durch die Medien und durch den politisch-medialen Apparat klein gehalten werden. Ich denke, dass wir eben deshalb eine zweifältige Aufgabe haben. Also auf der einen Seite ist es unbedingt notwendig, um ganz elementare politische Forderungen herum eine so breite Massenbewegung wie nur möglich auf die Straße zu bringen. Weil Demonstrationen sind nicht nur Bitten an die Herrschenden, sondern Demonstrationen sind der Ausdruck eines demokratischen Willens. Und wir leben in einer liberalistischen Demokratie, die immer autoritärer wird. Und was ist das Interesse der Herrschenden bei uns? In Ruhe Geschäfte machen zu können. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und ihre Geschäfte machen. Und das ist nicht möglich, wenn tausend und tausend und tausend Leute auf den Straßen marschieren. Weil das macht etwas bei den Köpfen der Leute, unten bei den Massen. Und deswegen dürfen wir nicht hineinfallen auf diesen Diskurs von Elitismus. In irgendeiner Form. Weil das ist, was die Kapitalisten machen, das ist das, was in den USA dahinter steht, das ist das, was hinter Rassismus steht, dahinter Kolonialismus steht, hinter den Israelis steht. Dass wir sind besser, wir sind irgendeine Elite und die Massen sind dumm. Nein, darauf dürfen wir nicht einfallen. Wir müssen vertrauen auf die Massen und auf die Mehrheit der Menschen. Und dann, von daraus können diese Aktionen erwachsen, in der passenden Form, und diese Aktionen in der Mischung mit der Massenbewegung bringen dann das Bewusstsein hervor. Persönlich, als letzte Anmerkung, ich benutze nicht gerne die Ausdrücke im österreichischen Zusammenhang Sabotage und Stören, denn das kreiert eine Form, entweder, dass man sagt, wir sind in einer faschistischen Kriegsmaschinerie. Wir sind in einer Kriegsmaschinerie, in einer Militarisierung, aber wir müssen nicht Sabotage machen, sondern wir exekutieren den Willen des Volkes. Ja? Ganz einfach, wir schaffen Bewusstsein und wir sind auch nicht da, um eine wie auch immer imaginierte Normalität zu stören, sondern wir sind da, um menschliche und politische und demokratische Bewusstsein einfach in die Medien zu bringen, wo sie ausgeschlossen sind. Danke. Wenn die Aktivisten schon da sind, ich hätte eher so eine formelle Frage, was sind die Konsequenzen bei so einer Störaktion, also rechtliche Konsequenzen? Also das eine ist, was Sie natürlich machen können, sind Verwaltungsstrafen im Sinn von Besitzstörung, genau, oder Störung der öffentlichen Ordnung, wenn man jetzt auf die Straßen geht. Ja, also es ist in Österreich wirklich eines der Länder mit den lockersten Strafen, was das anbelangt, weil es sind Verwaltungsstrafen. Das heißt, du kannst zahlen oder wenn du nicht zahlen kannst, kannst du Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Das Zweite, was Sie uns vorwerfen möchten, ist Urkundenfälschung wegen diesen Mitarbeiterausweisen. Aber die Astrid meint, das ist eben nicht realistisch, weil die Menschen, die das gemacht haben, waren anscheinend sehr kreativ. Es war eine Meisterleistung, finde ich, dass man dann auch draufgeschrieben hat, es sind die Salzburger Festspielen und auch es waren auch nicht unsere Namen da drauf. Ja? Also genau, also wie das unter Fälschung fällt, ja, das müssen wir schauen. Aber generell, es muss schon was Ärgeres passieren, dass du unter Strafrecht fällst. Und das ist da nicht der Fall. Ja.
So I'll try to address both questions. One about, please don't understand me wrong, I'm very much in support of demonstrations. I'm not against demonstrations. I'm just saying that in some cases, like the situation that we are in today, demonstrations are not enough. Other forms of action are also needed. It doesn't have to be called sabotage. Sabotage is the name that was given by the Weißen Rose. Direct action, where we go to the source and we stop the crime while it is happening, or on the other hand, we go to the source and we reclaim what is ours, that is direct action. It is not necessarily sabotage. Okay. Some countries are more accepting of protests and some are less. Austria is apparently a little more accepting maybe, Germany less. The UK was accepting of protest laws, and now they have totally changed their tune, and they have totally followed the German playbook. I mentioned that there's been a whole decade of assault on Palestinian rights, so I will just mention that quickly, what happened in the UK. 10 years ago, the UK has changed its laws. They have removed universal jurisdiction. Up until that point, we could go to the courts in the UK and ask for war criminals to be arrested whenever they land, whenever they set foot in the UK. So, because of 2008, and because of specifically Tzipi Livni's involvement in the massacre in 2008 called Cast Lead, and her fellow war criminals, the UK said, no, this is unacceptable. It is unacceptable that these Israeli war criminals, they didn't call them war criminals, cannot visit our country, so we will change the laws. And this is exactly what they did. They changed the laws. I won't take up too much time. And Tzipi Livni was the first one to challenge the new law. She landed in the UK. An arrest warrant was issued by actually the son of a former Israeli, Moshe Machover, so his son, Daniel Machover, issued the arrest warrant to the courts, but the courts rejected it. It landed in the hands of Sir Keir Starmer, who was the head of the public prosecution, and it was in his hands. He lent full immunity to Tzipi Livni. A few years later, 2014, the same Tzipi Livni was responsible for another massacre in Gaza called Protective Edge. And a few years later, today, Tzipi Livni sits on the board of Elbit Systems. This is no surprise. At the same time, protests have there has been a crackdown against protesters. When I took action in 2022 to smash up the Elbit Systems headquarters in Bristol, I had defenses in the law. By the time that I had the trial, almost 2 years later, I could not use those defenses that were in the law. At the time, I could say that, yes, I did cause damage, but I did this in order to prevent a greater damage. I could say that I caused damage, but I did this in order to save lives. By the time that I had the trial, I was not allowed to talk about that. So this is kind of how it operated in the UK. More recently, they have introduced a terrorism act that they arrest people under terrorism act, even though it was not under terrorism charges, but they treated them as if they were terrorists and kept them in prison for many, many months until the trial. And even more recently, they have actually banned a group of direct action, and they deem them right now as a terror organization. This is why I will not talk to you about that specific group right now. So personally, I spent a year under house arrest, a month in prison, a year under house arrest, and eventually we had a trial. I was convicted, but was not sent to prison. This is the story in a nutshell. Today it would have been even worse to hold these actions in the UK, but I see that British activists are not keeping silent. And finally, about what makes an effective action, and it doesn't have to be sabotage, I remind you. An effective action has to be consistent. It has to happen again and again and again. We cannot be dependent on something that is a one-off thing. It's simply not good enough. Something that happens over and over again, even a minimal thing, but it has to be consistent.
it has to be focused. We have to be able to explain why we did what we did, and we have to be able to explain it in court, maybe. And finally, it seems like we also have to be willing to pay a certain price. Not the ultimate price, but we have to put our liberty on the line, or at least our privilege on the line to a certain degree. And we all have privilege, and we can all do something. So when you combine these things together, it makes for what is hopefully a successful action. Also erstmal Dank für die Präsentation. Ich würde gerne zwei Sachen aufnehmen in der Frage, welche Aktionen kann man wie tun jenseits von Demonstrationen. Weil ich glaube, das eine hat zu tun mit einer medialen Aufmerksamkeit und mit Öffentlichkeit, deswegen wahrscheinlich Salzburger Festspiele, und das andere hat vielleicht mit Kunst mehr zu tun. Es ist ja interessant, was das lostritt jetzt, dass so debattiert wird, ist es eigentlich Kunst oder ist es politischer Widerstand. In diese Debatte werden wir weiterkommen. Und ich glaube, das hat mit dieser Präsentation für mich auch zu tun. Um Öffentlichkeit medial, wenn man sie überhaupt bekommt, zu kriegen, muss man mit Fakten kommen, mit ganz konkreten Zahlen. Da habe ich ein bisschen ein Problem mit dieser Präsentation, weil ich bräuchte dann schon auch die Quellenangabe, zum Beispiel bei Statistiken, zum Beispiel bei einer Verbindung, die ich sehr spannend finde, wenn man sagt, Rotax ist da involviert. Wenn es Dual Use gibt von solchen Geschichten, muss man das natürlich sozusagen in den Research gehen und muss dann auch sich wirklich bewaffnen mit konkreten Beweisen, weil sonst wird es auch in der Öffentlichkeit ziemlich blöd. Und die Kunst würde ich davon trennen wollen, weil Kunstaktionen können sprechen in einer wundervollen Form, glaube ich, die viel mehr Menschen vielleicht auch ein bisschen aufnehmen können, weil mein Gefühl ist auch ein bisschen, dass solche Aktionen, die auf Bühnen stattfinden, ein bisschen mit Erwartbarkeit leider mittlerweile auch zu tun haben, und das öffentliche Bild und die Erzählung, die darüber dann medial stattfindet, leider Gottes immer wieder Aktivisten in die gleiche Ecke pusht, was keine gute Reaktion ist, glaube ich. Und vielleicht kommt man aus der Ecke raus, indem man es ein bisschen anders denkt, oder mit Kunst wirklich auch agiert. Thank you for your input. My question is, so from your experience, how far do you think? How much is the influence of the arms industry in keeping this war alive or this genocide alive? Because Rheinmetall is one of the biggest industry in Germany. So my question is it really the moral question which drives Germany to support this genocide, or is it rather the interest of the profit? Also the same for the UK and the US. And what I wanted to add something to your point, Talia. I really liked your action. Much respect to you both. What I wanted to say was another action which was really cool was the infiltration of the ORF headquarters in Innsbruck. And I think this is one thing that maybe you would like to speak as well, the complicity of the Austrian media in supporting this. So not only through military means, but also through political propaganda that is being spread. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch allen. Und diese Störaktion von Salzburger Festspielen, da habe ich glaube, ich war die Zweite, die das gleich gesehen hat. Und also, obwohl ich halt ein Teil von euch bin, ich habe das so wirkungsvoll erlebt. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Aktion gewesen, die ich seit längerem gesehen habe. Und es war für mich wirklich diese Aktion, also diese Wohlüberlegtheit von euch, wie ihr das gemacht habt, es hat gesessen. Diese Panik in der Publikum, auch diese Innehalten für die ersten paar Minuten, wo dann die Einsätze gekommen sind und auch wo die Fernsehsprecher das auch geklärt haben, wie das war und wo es war und wo ihr dann inhaftiert worden seid und auch transportiert worden seid. All diese Sachen habe ich mitverfolgen können. Also es hat gesessen, es sitzt immer noch, und diese Blamage von dem Herrn Deutsch, sein Interview
also das hast du gewusst, wir nicht, aber es ist rübergekommen. Dank euch haben wir erfahren oder gesehen, wie unvorbereitet er zu dieser Interview gekommen ist und wie er sich ständig widersprochen hat. Und also das habe nicht nur ich gesehen, das haben Tausende in Österreich, vielleicht weltweit gesehen. Und das ist wirklich eine gesessene Aktion. Danke euch, wirklich. Und auch dein Interview habe ich gesehen, wo du wohl überlegt die Antworten gegeben hast und nicht in deren Falle reingesessen bist. Also das auch, also Gratulation. Und zu meiner Idee. Ich habe jetzt seit Beginn habe ich auch eine Öffentlichkeitsidee, die ich jetzt nicht vollziehen konnte bis jetzt. Und zwar mit Dokumentationsfilmen in der Öffentlichkeit, wo wir die Leute treffen können, wo ich auch, weil zu der wirkungsvollen Aktion gehört auch, wenn ich jetzt mit einem Hijab mit euch zu den Festspielen gegangen wäre, wäre das Ganze Flop gewesen. Also das Ganze gehört auch überlegt, wo ich mich mit involvieren kann, mitwirke, aber tatkräftig und auch nicht zur Laste falle. Also somit ist, also aus der Sozialarbeit weiß ich, dass wir die Mittel finden können durch Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit, wo auch die kontinuierlich da ist. Also wo wir halt einen Platz vielleicht oder ein, zwei Alternativen überlegen, wie die Infotische mit Kurzfilmen. Ja? Bildern, die auch sprechen lassen. Danke. Jetzt habe ich mich auch selber gemeldet. Erstens zu Rotax. Rotax ist mit Abstand die größte Firma, die mit Israel Waffengeschäfte macht. 10 Milliarden Jahresumsatz allein in Österreich, wobei die Drohnenmotoren nicht ausgewiesen sind. Das kann man nur schätzen. Aber es ist eine Riesenfirma. Die Palästina-Solidarität Oberösterreich hat schon zweimal Aktionen gemacht. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass direkt Demonstrationen vor der Fabrik sehr wirkungsvoll sind. Wir haben das gerade bei Rheinmetall in Leasing gemacht, wo über 100 Leute waren, einfach um die Leute davon einmal aufmerksam zu machen, was da eigentlich vor ihren Augen passiert, weil in Gunskirchen in Oberösterreich weiß kein Schwein, was mit was dort produziert wird. Niemand. Das erstens. Das zweite zum Ronnie. Also er hat es gebracht, aber diese Klassifizierung der Organisation Palestinian Action oder Palestine Action zur terroristischen Organisation ist ein radikaler Schritt in die Meinungsdiktatur. Das heißt, wenn man direkt militärische Produktion angreift, dann wird man zum Terroristen gemacht. Und das ist wirklich ein ganz schlimmer Schritt der Einschränkung der demokratischen Rechte. Aber in Großbritannien gibt es massive Reaktionen drauf. Es sind hunderte Leute auf die Straße gegangen, haben gesagt, wir unterstützen Pal Action. Und die sind dann auch alle verhaftet worden. Jetzt ist meine Frage auch ein bisschen, wohin, ob das so groß ist, die Opposition gegen diese Kriminalisierung, dass es auch eine politische Wirkung haben kann. Das ist zweitens. Und drittens wollte ich euch sagen, wir hätten ja gestern den Film über Pal Action am Stephansplatz zeigen wollen. Das war wegen dem Wetterrisiko, weil der Aufwand sehr groß ist. Wegen dem Wetterrisiko haben wir es jetzt verschoben. Wir werden das jetzt in den nächsten Tagen zeigen, aber das ist genau auch die Idee, dass man an öffentlichen Plätzen Filme zeigt, sodass Leute einfach im Sommer zuschauen können und die Stimmung hat sich so gewandelt, dass das in der Bevölkerung sehr stark akzeptiert wird. Also wir sind auch bei der letzten Generation sehr enttäuscht von der Kunstszene tatsächlich, weil so existenzielle Themen wie Existenzangst, Klimakrise, die Verschwendungsgesellschaft, das wird von der Kunst eigentlich kaum aufgegriffen, die ist durchkommerzialisiert, das ist wieder so eine Lobby unter sich. Und Kunst muss greifen und darum sind solche Kunstaktionen wie beim Leopold-Museum, wo der Florian Wagner mit dem Lorenz schwarze Farbe über das Klimtwerk Tod und Leben geschüttet hat. Da war ich zu der Zeit der Pressekontakt, mich haben Anrufe aus Australien, aus Neuseeland erreicht, um über diese Kunstaktion zu sprechen. Das ist wirklich Kunst, die sitzt. Und ich merke, wie das auch wirklich ins Bewusstsein der Menschen greift, weil egal mit wem ich spreche heute in der Öffentlichkeit,
viele, besonders 40, 50 plus Menschen, sagen mir einfach, wie ernst sie das mittlerweile sehen und nehmen, auf was wir zusteuern. Ja, das zu dem. Dann wollte ich noch sagen, irgendwo war so aktiv werden und wie kann man aktiv werden? Ich glaube, das Aktivwerden muss man auch mehr als Abenteuer sehen. Es kann auch Freude machen. Also Revolution ist nicht nur, wir haben jetzt zwar keine Revolution, aber ich glaube, man muss das auch mehr Freude reinlassen dürfen, ja, in das Ganze. Weil die Erfahrungen, die man macht, wenn man beginnt, aktiv zu werden und die Wut auch rauszulassen, sind unglaublich, von organisatorischen Fähigkeiten, von grafischen Fähigkeiten, die man sich aneignet. Und es macht Spaß, man kommt mit Leuten zusammen, man isst gemeinsam, man plant und man hat was vom Leben. Es ist nicht so, man sollte nicht die ganze Wut und die Verzweiflung einfach schlucken. Darum auch hier ein Appell an alle, geht's raus und gebt eurer Wut wirklich eine Sprache, eine Kraft, eine Visibilität. Genau. Vielen Dank. Aber checkt immer die rechtlichen Konsequenzen davor. Ja, vielen Dank. Das klingt auch wie eine super Pille gegen den Nihilismus, der sich ja in der jungen Bevölkerung auch ein bisschen ausbreitet, finde ich. Also dem sollte man nicht klein beigeben. Und ja, super, klingt super, wenn man sagt, man kann auch mit Spaß dabei sein. Und glücklicherweise in Österreich eben aktuell wird man noch nicht so schwer verfolgt für die meisten Aktionen, die man machen kann. Also bitte nicht übertriebene Angst davor haben. Aber ja, trotzdem informieren. Ja, genau. Aber ich glaube, Ronnie, you wanted to say something. So yeah, I think that, taking action is not about us, and we don't have to make it about us. And I'm happy to see different actions that are happening that are really people are focused also on the message, focused on why they do it and also who they're speaking to, and it's not that they don't focus on themselves so much. So I think that this is part of it. And other two things that were just mentioned, and I want to reiterate it, also creativity. I mentioned, we have to be focused, we have to do this an ongoing thing, maybe we have to pay a price, but also creativity is really important, and we see very creative type of actions, like in the festival, like in other places that were mentioned, and I think that this is also really interesting to see. And finally, also diversity. I would encourage you, actually, because we want to show the pluralism of society, the different voices coming from different angles. I think it is actually even better that there is a hijabi woman who is participating in this or that action. I think that this is actually, I would personally would love to see that. And we see that happening, by the way, in the UK. You have a really large, diverse group of people, and it is beautiful to see in itself that, we are the people, all of us. It's not a certain sector of society. About the sources, yes, I agree. I mean, usually, for example, in infographics, it's very important to supply sources. When I give a presentation, I wouldn't, if I wrote the sources, it would be too long, but I think it's a very good idea. I should maybe add at the end a link, just one link to where the sources are, and then I will list them there. Look, I spent a year under house arrest researching Elbit before the trial. I created a long document with all the different sources in Hebrew, in English, and whatever. So yes, I'm happy to share that. This is public information. Everything that I said is based on that. So about how much or how far the impact goes of the war industry or of the technological industry. Yes, and then the second part was to Dali, I think, but we can start with Ronnie, maybe. Yeah, sorry, I forgot about the other question. Look, Germany is heavily complicit. I mean, I say that the national sport of Germany is genocide. They have directly enacted 3 genocides and indirectly or participated in, or in other things that are either indirect or not officially
called genocide, another 3. So, you have, obviously we know about Namibia and Auschwitz and Gaza, and we also know about Cameroon and Tanzania and the Armenian genocide, of course, that they helped with. So, this is kind of German legacy for you. But also the practice of German politicians, every single one, from wall to wall. There's not a single politician that's not supportive, that's not a criminal right now. Every single one in the Bundestag. And the main business of Germany is its arms shipments. Its weapon industry is huge. I mean, we know that they are the second supplier of these murder machines for Israel. If Germany simply abides by the law, Israel would not be able to carry on doing whatever it does. It is a German, US, British, Israeli genocide. We have to be clear about that. Well, if Germany abides by the law, as if the same applies to Austria, if Austria abides by the law, then they wouldn't even, they would simply have to respect the EU-Israel Association Agreement, and that in itself would cut all business ties with Israel. By law, by European law, forget about international law. So, I think that it is really, really important when we talk about Germany just to understand the level of complicity of that criminal state, past and present. And yeah, we have to see how and where to challenge it. To challenge the situation in Germany is difficult. I think that to challenge it in Austria may be more possible. And I encourage everyone to think of creative ways, as we said before. There are different ways to raise awareness, and I would encourage those who did the wonderful action in Salzburg to publish a statement why we did what we did, and also maybe again because we have the information, we have the sources, we have also the arguments, so we have to be vocal as much as we can about it. So to use that action to basically, on top of that, to establish the next step. Yes, then the second question was about also your question, but to Dali about the infiltration of the ORF headquarters in Salzburg. In Innsbruck. In Innsbruck, yeah. I wasn't part of this, but it was amazing. Yeah, they're talking about the media, right? They are totally complicit, of course. And we know that journalists are stopped when they want to publish something from the achso, wieso rede ich eigentlich auf Deutsch? Auf Englisch, Entschuldigung. But you understand only. For you it's easier. Both, okay. Dann rede ich auf Deutsch. Weil die werden einfach von den Redaktionen gestoppt. Ich selbst kenne Journalisten, die mir das erzählt haben. Ich kann jetzt keine Namen nennen natürlich. Aber und jetzt glaube ich, dass es manchmal ganz vielleicht einfacher ist, wenn wir über Al Jazeera, TRT in die Welt rausgehen und dann unsere Medien hier das einfach nicht mehr ignorieren können und dass wir so irgendwie kommen. Ja? Das war wirklich, dieses Interview mit dem Deutsch war eine Neuheit, ein Novum, würde ich sagen. Ne? So. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, es war wirklich ein Novum. Das will ich ihn auch nicht über den heißen Klee. Das war er nicht gewohnt. Wer? Also der Deutsch, dass er so befragt wird, ja. Und deswegen ist er aufgelaufen. Ist eigentlich ein Geschenk, Völkermörder, Ideologie und Unterstützung live in der ZIP 2. Ja. Also, Entschuldigung, also erstmals danke für euren Vortrag, nur was mich interessiert, also wenn man an Zionismus denkt, also Zionismus als politische Ideologie, also entweder sind sich die Leute allgemein nicht so bewusst, was es ist, oder sie hören, wenn sie Zionismus hören, jüdische Selbstbestimmung in ihrem Heimatland und die ganze Prämisse, dass Antizionismus gleich antisemitisch wäre, basiert eigentlich darauf, dass die meisten Leute denken, Zionismus wäre einfach nur das, Selbstbestimmung und Freiheit für Juden. Wie kann man Leuten erklären, dass Zionismus eine vielfältige Ideologie mit unterschiedlichen Fraktionen ist, wo es einige moderate Fraktionen gab, die heute so wie nicht mehr existieren und dass viele aber davon, die Gründer Israels waren ja eigentlich barbarische, harte Terroristen.
also Terrorgruppen. Wie kann man den Leuten näher bringen, was Zionismus eigentlich ist und dass das weit mehr ist als jüdische Selbstbestimmung? So, dann ganz kurz noch die Frage auf Englisch so frei übersetzt. If we think about Zionism, some people, they hear it and they immediately think this is the right to how you call it, Selbstbestimmung, self-determination of the Jewish people. Then you talked about the fact that there are moderate or more liberal sides of it, even though it started with real terror, and this is where we are now as well. So about how to explain this, I think, to people. That was your question, if I got it right. So, Jewish self-determination is when Jews go to the synagogue and pray. This is Jewish self-determination. And actually, even that in Judaism cannot be self-determination because they are subservient to God. So they are worshipping God. You know, like Muslims, they worship the God. They are subservient. This is the only understanding that I have of Jewish self-determination. What Zionists call Jewish nationalism, Jewish self-determination, Jewish this, Jewish that, has absolutely nothing whatsoever to do with Judaism. And it has everything to do with Zionism. Zionism is a racist, supremacist, colonialist, etc. ideology and practice. And the Zionists use and abuse Judaism whenever they can. So I just completely reject any and all conflation between criminal supremacist Zionism and Judaism, which is a religion and nothing else. And if you want to talk, we can talk about the differences between the two things that have nothing in common. And we can talk about how Zionism is actually not multi-layered. It is very simple. It is very one-layered. They speak two languages, by the way, the Zionists. You have the honest Zionists, which are racist and proud of it, and you have the dishonest Zionists, what's called liberal Zionists. The ones who are just as racist, just as supremacist, but they speak the language of peace and human rights in order to justify why they are criminal supremacist maniacs. These are the only two types of Zionists that I know. I can talk all about that. It's going to be quite long. This is the short version. But if someone is not convinced when I say that Zionism has precisely nothing to do with Judaism, I will simply mention that here in Vienna we had a wonderful congress not too long ago called the Jewish Anti-Zionist Congress. And there was a very clear statement of all of us. It was initiated by, may I mention, Dalia and Martin and Vili and myself and a few others here. It came from those who are regarded as the privileged Jewish folks under Israeli apartheid. But also we didn't do this alone. We cooperated with our Palestinian allies and our allies from around the world to have a joint front against Zionism, a very clear voice, a declaration of war on Zionism. And this is what happened. Sorry, I didn't mention Irina also here. Yeah, I mean, there's a few others that I forgot to mention, I apologize. So yes, I mean, there is a very clear statement coming from people of Jewish background and people who are practicing Jews, who are very insistent on their anti-Zionist stance because of their Judaism, they're anti-Zionist. I'm anti-Zionist because I'm a humanist. Those people who are religiously Jewish, their entire identity is anti-Zionist because they are Jewish, and Zionism is the greatest threat to their Judaism. Zionism is the greatest threat to their Jewish self-determination. Actually, this is not a question, but I wanted actually to add to what Ronnie just mentioned. I think for me as a Palestinian, it always, rings a bell when somebody asks about Zionism or tries to explain Zionism. You have a wide spectrum of answers, coming from scholars, from activists, and I think what Ronnie mentioned is okay. I'm very happy with his answer. The only thing is that
why don't we ask the question to a Palestinian, somebody who's at the receiving end of this Zionism or Zionist, adventure, For me, this is the most crucial thing, It's not only about agency, it's not only about getting, a clear picture how Palestinians see Zionism. For me as a Palestinian, I don't really care about Jewish self-determination or whoever's self-determination. I only care, and I have the right to do that, because of my victimhood. I only care what does Zionism means to me as a Palestinian. Many people don't ask this question. They don't care about this question. And I think this is very crucial, if we want to address this issue, this is a question, a problem that has been taking place for the last, century, And nobody should underestimate the impact of this problem, not only on the regional peace, but on the global, international peace, So it's time to try to address, to get, a stance how Palestinians feel. For me, it's a very simple, straightforward issue, It has nothing to do with proclaimed, Jewish self-determination or nationalism. It has to do with displacement, dispossession, and ethnic cleansing and genocide. Thank you. Thank you. Thank you very much, and I totally agree with you. And I will even add to that. First of all, I already mentioned that, Zionism is all about basically ridding themselves of the Palestinians. And yes, for Palestinians, Zionism is an assault on their own self-determination. One's self-determination cannot be at the expense of another people's self-determination. It doesn't work that way, also in the law. The other thing is that I know that especially in this part of the world, when they talk about quote-unquote Jewish self-determination, what they try to say is that Israel is somehow, Israel, which is also known as Palestine, or Palestine, which is also known as Israel by some, they say that that place is somehow a safe haven for Jews. I totally reject that, and history rejects that. I can show you a few slides if you want, about the Zionist assault on Jews before, during, and after the Holocaust. So claiming that this is a safe haven for Jews, it is totally outrageous. It was the Zionists who blocked those who barely survived the Nazi genocide. It was the Zionists who blocked those survivors from reaching anywhere other than Palestine. It was the Zionists who blocked any aid to those Jews in the ghettos, etc. It was like, I can go on and on. It's enough to talk about what happened in 1944 with Kastner, who was collaborating with Eichmann and so on. And Kastner is the one who was handed the Verba Wechsler document who managed to barely survive Auschwitz after years there. And then they managed to flee, the only known people who managed to flee from Auschwitz, and then they wrote a comprehensive account about the horrors of that place. They handed it to Kastner. Kastner hid it. Kastner kept it silent because he was negotiating on behalf of the Zionists with Eichmann. This is in a nutshell. We can go into that. There are so many other examples. The Zionists, just before Kastner was negotiating with Eichmann, there was another guy before that, Yoel Brandt, who was negotiating with Eichmann, but he was a little bit of a Zionist, but mostly he was really actually concerned about saving Jews. And long story short, when Eichmann offered some deal to free many Jews from, I think it was Hungary, 1 million were mentioned, in exchange for truckloads, 1,000 or 10,000 truckloads of goods, and it was called blood for goods, this supposed deal, then it was the Zionists who made sure that Yoel Brandt will basically be arrested and will never be able to follow up on that, because those Jews who were supposed to be freed, whatever, in this horrible deal of blood for goods,
they would not have arrived in Palestine. They would have scattered around Europe and elsewhere. And this goes against everything that the Zionist project was about. The Zionists didn't want to waste their energy and resources on doing that. They were only interested on getting some people of the select group that they wanted to Palestine and nowhere else. And there is a famous quote saying to Palestine or to hell, and they meant it literally. This might be a little bit of a, I don't know, detour, but going back to this question of when people ask, like, what does it have to do with me? It's all so terrible, et cetera, et cetera. And going back also to your statement that effective activism is also very focused. But what I'm beginning to notice as coming through this and seeing what's going on is how extremely pervasive this military economy is, as if the Western world no longer has anywhere to grow except in military. And I think that's a very important thing to bring to people's attention. What does it have to do with you? It has everything to do with you. The way this war is being, is being acted out has broken so many of our ethical standards. What does this mean? Every time we cross the line, we've crossed it for everybody, every single human being on this earth. So it is not just about Gaza. It is not just about Palestine. It's about your future. Do you want to live in this world? And I find that when I say things like this to people, they don't have much to say, because it is true. And I think we have to keep coming back to this, maybe not when we're doing a demo or this or that, because that has to be focused, but when we're talking to our friends, we need to let them know that this is just a window of our future. Look what's happening in the United States. I mean, Elbit has moved to Texas. Look at how they're surveying everybody. Look what's happening with Palantir. It's just the beginning. And everyone in Austria loves to go, it's not going to happen to us. Hello? It didn't happen to you in 1937? That's all I have to say. I think this is really important that we all keep telling people this is not just about some little group somewhere. This is the world. This has opened our eyes, and if you're not opening them, you're not being honest to yourself and to your future and to your children. That's all I want to say. That's my little... What a great ending from the... Yeah, but I like the fact that we go back to this awareness of the broader picture. Is there anything you want to add or react to the last two questions? Thank you for being on point, and yeah, very important. I mean, the only thing I can add is I was asked once by a person, I think she's coming from Lebanon. She asked me, can you please explain me why it's so strange? I cannot, it's so unlogical what is claimed, why Jews need a Jewish state and why they have the right to do it. So I cannot follow it. It seems to me unlogical. Like there are so many mistakes in the rationale. And I said, I cannot explain it to you because that's what it is. And there's just not logical at all. So viele Fallstricke, ja, wenn man es irgendwie logisch überlegt von, das ist unser Land, weil wir schon vor dem 7. Jahrhundert dort waren und bla bla bla, all das ist irgendwie komplett unlogisch, wenn man es irgendwie auf den Grund geht. Das war noch mein Schlusswort. I would like to answer. Das geht aber nicht, weil ich mache jetzt einen Schluss, man kann nicht ewig diskutieren. Nein, später noch. Das ist in der Ordnung. Das ist später. Ich wollte öffentlich sagen, dass ein Missverständnis zwischen dem politischen Wesen und der Politik und dem Menschen als politisches Wesen. Man hat nicht begriffen. I think most of the people did not understand that that there is no difference between politics and the political human being.
as long as human beings don't feel that they are politics, because this politic concerns them, as long we have this difference, they say this is politics. We don't want to occupy ourselves with this. But as a political human being, you need, and this is the difference. And most people say, "Oh, this is politics," and this is the problem, because they don't feel that they are a political human being, because they are responsible for it. So I think that, yes, I totally agree with the last comments, and I think that we have to remember that Zionism, the very character, the nature of Zionism, the supremacy and the exclusivity that is inherent to that type of thinking requires not seeing the others as full human beings. By its very nature, it requires to see the Palestinians as less than human beings. And we are seeing it obviously in full force today, the expression of that type of thinking. And this is how they can want to expel and kill and eradicate and all the rest. And this also says, and especially when things are so much in the news and so much in everyone's awareness, that the struggle for Palestine is the struggle for humanity. That because we are human, we are pro-Palestinian. Because we are pro-Palestinian, we are human. Okay, this is what we should be standing for. And it cannot be interpreted in any other way. It is not only political. It is a human issue. It is a most fundamental thing of being human, to support those who are oppressed, and especially the Palestinians in this case. It's not the only quote-unquote conflict. It's not the only atrocity that is happening in the world. Unfortunately, other atrocities in Africa and elsewhere are not reaching as much media attention, but because this has so much media attention, it also means that we have even more responsibility. We have even a greater role to abolish that system of oppression. The other thing is environmental activists. Environmental activists, it's also not just about the environment, it's a political issue. The things are connected, and we also know how all of these are connected to wars, etc. But when we think about environmental activists, which are also being targeted in many countries, and many of them are also Palestine activists, because all of these things are related, of course, what is the other alternative? It's either we risk our liberty to struggle for the future, or that we will have no future. So when we put it in this context, it's very clear where we stand. So standing for humanity means standing for all of these things. And thank you for your comments. I mean, one of the main reasons why we glued our hands on the highways, on the streets, day after day, and people went to prison, especially in UK, is because we just don't feel hurt anymore. We have a broken democratic system, and we have to accept that we have this broken democratic system where you have always the politicians gluing to their parliament seats and having their lobby discussions with the lobby, but they are not with the people anymore. And this is the big problem. So we have to fix the democracy by organizing permanent local assemblies, and we need citizen assemblies as part of a living cultural democracy. So that's also, and I think this is the same case, that elections are not enough anymore. We cannot just go and make a thing and say, oh, I elected a party, and so I can sit around and do nothing anymore. And I think this is also the thing what happened in Israel. They call themselves a democracy, but it's not a democracy when you don't have the Palestinians who are at the table and ask them what means Zionism to you. How should we deal with that together? So this never happened, and we have to fix our democracy. This is, I think, one of the main things. Yeah.
geben. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Thank you very much for being here. It was a great discussion. And actually all of my questions from my family got answered with your input. So I'm also happy for everything I could learn here. Vielen Dank.